So today احنا هنكمل EST reading، هنكمل EST reading، هنكمل October test 2020. هنبدأ من passage number 3. هنبدأ من passage number 3. Now أنا قلت لكم في بداية الحصة طلبة كتير اشتكوا من الريدنج، طلبة كتير عيطوا من الريدنج، وأنا هقول لكم ليه. عشان احنا مش بنلتزم بالريدنج. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنكسل بالريدنج وبنحاول نبقى you know um اذكياء ونبقى سمارت ونسكيب الباسج وي وفي الاخر نتخزوق. الريدنج ده لازم تعمل صح. الريدنج ده نمبر 1 لازم نعلي المستوى بتاعتنا في الريدنج لوحده. طبعا احنا ناخد تكنيك وتيبس وتريكس، كل حاجه جميله ديت ملهاش لازمه لو مش فاهم الكلام اللي قدامي. So we have to improve our reading level. So يا ريت نلتزم بالcommon lit، ولحد دلوقتي اللي انا شايفه انتوا ملتزمين بالcommon lit. Number 2, we're gonna have to talk about how we think. How we think. عشان ال reading it's tricky، صح؟ ال reading فيه 9 topics بس، مش محتاجة كتير. في الهومورك هديكوا topics دولت، في الحصص هنحل امتحانات. However, how do we think؟ عشان دايما احنا بندخل رأينا في الموضوع، وانا بشوف كده معاكم. المشكلة بتاعتكم انتوا كطلبة، انتوا فاكرين شرط، right؟ الشرط من الأسئلة أو الشرط عشان السؤال يطلع صح الإجابة الصح انتوا تبقوا مقتنعين. ده مش من شروط الإجابة الصح. الشروط الإجابة نمبر 1 في سبورت للانسر بتاعتي. في حاجة اسمها سبورت، في حاجة اسمها ما اجي اقول الإجابة بتاعتي موجودة هنا. نمبر 2 الإجابة بتاعتي كاملة. The answer is complete. عشان نشوف الامتحان ال EST هيبقى فيه إجابات كتير half answer. نمبر 3 برضه بنيجي نحل، لازم احنا ندور او نقنع نفسنا مش هي الإجابة الصح، احنا مقتنعين ليه الإجابة غلط. So you convince yourself. ده المهم بقى. Why an answer is wrong. So دولت الثلاثة الحاجات المهمة اللي عايزين نتعامل معاها when dealing with the reading passage في ال EST. زي ما شايفين ال EST passage طويل وتقيل. Let's go to the actual text دلوقتي. So هسكيب passage 2، انا خلاص كده على passage 2. هنخش على passage number 3. انتوا فاكرين احنا قلنا ايه عن ال EST؟ استنوا بس برضو، خليني ابعت لكم فايل. right؟ How do I share a file؟ copy the file في الشات علامة بتاعت فايل تحت جنب الايموجيز. يعني I know that، بس انا شايف بس دروب بوكس ومايكروسوفت ون درايف وجوجل درايف وبوكس ومايكروسوفت شير بوينت، بس انا مش شايف um, اسمه ايه، الفايل نفسها ممكن انزلها لك. ده طبعا موجود على الويب سايت، بس انا عايزاكم برضو يبقى معاكم البي دي اف. So I guess I'll see if I can just upload it directly. هل ينفع؟ لا مش ينفع، مش هينفع. Okay, just give me 1 second بقى. Welcome to class, Mr. Marwan. Please come on time.
انا بس بعمل الفايل عشان تشوفوها وكده. اوكي، اهو اللينك اللي بعتها لكم على جوجل درايف. لو انتوا فتحتوا اللينك ده هتلاقوا الامتحان موجودة عندكم. اوكي، عشان يبقى عندكم برضو البي دي اف، وبرضو ممكن اديكوا اديتور تقدروا تعملوا داونلود على الفايل، وده موجود على الويب سايت. السبب ان بحطها على الويب سايت بتاعتنا عشان نقدر بعدين ريبورتس، نشوف الحل ونشوف بنحل في قد ايه وكده. welcome Mr. مروان to class. انا بعت لكم اللينك صح كده؟ كل حد جاله اللينك؟ في اي حد عنده مشكلة في الموضوع اللينك ده؟ اوكي، let's continue بقى. انتوا فاكرين ان احنا اتكلمنا عن ال EST exam واتكلمنا عن reading الباسج؟ احنا عايزين نسهل الامر على نفسنا. so last passage، لو انتوا فاكرين احنا قلنا ايه؟ او انا مسحت كل النوتس صح؟ the last two passages احنا قلنا بنيجي نقرا، احنا ممكن نقرا بس المين ideas بتاعت التكست، مش لازم اقرا كل كلمه، مش لازم اقرا كل حرف. So it's a really big thing as you read, right? عشان main ideas او independent ideas بيبقى ليها الافكار المهمه، right? independent ideas ليها الافكار المهمه. dependent ideas دولت الافكار بيديك تفاصيل زياده. مستر سامة لازم اقرا كل ده؟ مش لازم. انا لازم اقرا كل حاجه، بس مش لازم اركز على كل حاجة. المشكلة بتاعتكم انتوا بتخشوا بالدماغ لازم نركز على كل التفاصيل، لازم نركز على كل التفاصيل. وبالعكس ال EST exam مش لازم نركز على كل التفاصيل، المهم ألقط ال main ideas, right? So let me zoom in on the text here. هنبدأ مع passage number one. شايفين هنا لازم يجي لكم double passage. لازم يجي لكم ايه؟ double passage. وانا بقول طلابي ايه اللي احنا بنعمله؟ احنا بنقرا passage number one، right? We read passage number one, بعد كده بنحل, right? We solve passage one questions. And then we read passage number two, and then we solve passage two questions. So I want you guys to keep this point in mind لما تيجي تتعاملوا مع الباسجز دول، صح؟ لما نيجي نتعامل مع الباسجز دول. فتحتوا الفايل؟ في حد ما فتحش الفايل عنده؟ عشان نيجي نقرا قدامكم الفايل، قدامكم بتعملوا ايه وكده. So here we go. حاجة كمان عايزاكم تعملوها on the EST exam. Make sure you read the blurb. مش دايما فيها information مهمة، مش دايما فيها information مهمة، ولكن معظم الوقت أو أغلبية الوقت بيبقى فيها information مهمة. So that's another point أنا عايزاكم تهتموا بيها. It's another point أنا عايزاكم تهتموا بيها, right? So here, the first edited passage is from Birds of the Indian Hills by Douglas Dewar, which discusses Himalayan bird habitat. Passage 2 is from Birds in Town and Village by W.H. Hudson. It's about exotic birds found in Britain. So ساعات بيديني topic, ساعات بيديني focus, ساعات لا. But make sure you read it, right? So let's begin working together. هنقرا مع بعض. Again, how do I deal with this? Look at sentence number one. Himalayan birds inhabit what is perhaps the most wonderful tract of country in the world. شايفين ازاي أول جملة هنا is very simple and it's very direct as a reader. وأول جملة في الباراgraph is a topic sentence. صح؟ So as a reader أنا شايف على طول، أنا شايف immediately the information ده the main idea, right? So I continue reading. هنقرا details بقى. The Himalayas are not so much a chain of mountains as a mountainous country, some 80 miles broad and 700 long, a country composed entirely of mountains and valleys with no large plains or broad plateau. شايفين ازاي قال مش لازم اركز على الديتيلز دولت، ده الديتيل الوحيدة المهمة بالنسبة لي. And then I continue reading. There's a saying in ancient Sanskrit poet, which being translated into English runs, in 100 ages of the gods, I could not tell you of the glories of Himachal. This every writer on things Himalayan contrives to drag into his composition. Some begin with a quotation,
while others reserve it for last and make it to do duty for the epigram which stylists assure us should terminate every essay. Again, as readers انتوا لازم تفهموا ايه هو بيبقى المهم. وما يجي اقرا paragraph number 2 بيركز لي على ايه؟ Mrs. جنة محمد. Paragraph number 2 بيركز لي على ايه؟ Well, تعرفي paragraph number 2 بيركز على ايه Mrs. جنة؟ No. No. That's a big thing, right? So لما تيجي تقرايها وما تيجي تشوفيها هتقولي well فيها تركيز معين. شوفي الأصفر. What does it focus on? It focuses on ال quote. Again, لما اجي اقرا دولت الحاجات انا ممكن احطها في الايدياز بتاعتي. These are things that I can focus on as I'm reading, right? So question number 1, or excuse me, paragraph number 1 كان بيكلمني عن the Himalayas and the birds. Paragraph number 2 بيكلمني عن الquote. ممكن اسالك الquote ديت معناها ايه يا مسز جنى؟ عادي no problem. مروان الكود ده معناها ايه؟ الجلوري بتاعت الهيمالايا والبيوتي of the ده Himalaya ايه؟ Mountain. Glory and beauty of the Himalaya Mountain. The beauty of the Himalaya mountains, right? It's talking about the beauty of the mountains. I continue reading. There are some who quote the Indian sage only to mock him. شايفين ازاي some who ده مش رأي الauthor. لما يجي اقرا برضو ده بيتكلم عن الآخرين، بيكلمني عن others بس هو ما بيتكلموش عن نفسه. Such assert that the beauties of the Himalayas have been greatly exaggerated, that as regards grandeur, their scenery compares unfavorably with that of the Andes, while their beauty is surpassed by that of the Alps. Not having seen the Andes, I am unable to criticize the assertion regarding the grandeur of the Himalayas, but شايفين هنا we have a contrast, we have a conjunction. I find it's difficult to imagine anything finer than their scenery. وشايفين ازاي هنا في concluding sentence, right? بيديني رأي الauthor. بيقول لي what he believes, what he sees, صح? So let's go to Estez Yusuf. Yes. What does he say here? What does the author tell us هنا for paragraph number 3? Like, do you want me to read it? لا. Oh, okay. دي لخصها لي. قولها ماشي. لي. This paragraph says كذا. Okay, 1 second, please. مش احنا قريناها؟ أيوه. ما أنا قرأت أنا. براحتك. شكرا. وكلكم جهزوا نفسكم، محمد عماد ومروان وجانا. لو يوسف ما عرفش انا هسألكم. Talking about the beauty of the Himalayas that has been extremely exaggerated, like people. No انا دلوقتي بسألك على الاوبينيون بتاعت الاوثر، يا ريت تركز معايا. Okay. هنا احنا قلنا ايه؟ some، صح؟ والsome ده معناها ايه؟ People مش اللي هو. مش اللي هو، انا عايز رأي الاوثر بقى. Okay. وجاي هنا عند transition وعند Yes, but I conjunction. find, okay. Okay. What does he find? He thinks that the Himalayas are like have a good scenery. Again, لازم نطلع على main idea. The Okay. Himalayas are the most beautiful. Yes. Some people believe that the Himalayas are exaggerated. احنا نكبر الكلام، مش شبه الأنديز، مش شبه الماونتنز التانية. I find Yes. there's nothing finer than the Himalayas, right? So هنا نقول برضو he believes the Himalayas are
Beautiful. Let's continue. As regards the beauty, the Himalayas at their best surpass the Alps because they exhibit far more variety and present everything on a grander scale. Okay. The Himalayas are a kind of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. شايفين ازاي بقى يا محمد بيبدأ معايا هنا again another simple sentence عشان يقدم لي الفكرة في الباراجراف صح؟ So اما اجي اقرا الجملة ديت هيقول لي ايه يا محمد او بيقول لي ايه اما نيجي نقول دكتور جاكل مستر هايد هل انت تعرف يعني ايه دكتور جاكل مستر هايد يا محمد؟ Okay. That's important تعرف. So لو ما عرفتش هكمل القراية صح؟ وبيقول لي هنا they have two faces. يعني ايه بقى يا محمد؟ لما اجي اقول it has two faces ده كده معناها ايه؟ I'm zooming in. مش عارف يعني ايه. Okay. We'll continue reading. The fair and the plain. In May, they are at their worst. Those of the hillsides which are not afforested are brown, arid, and desolate, and the valleys, in addition to being unpleasantly hot, are dry and dusty. The foliage of the trees lacks freshness, and everywhere there's a remarkable absence of water, save in the valleys. So طيب شايف ازاي يا محمد بيدينا another simple sentence, another direct sentence ميجي يديني simple sentences ثلاث أفكار مهمة. So هنا بيقول إيه؟ بيقول إيه يا مستر محمد في ماي؟ Well, هي عندها two faces. ثانية أنا واحدة كده. بسألك دلوقتي in May. This simple sentence اللي قدامك ركز معايا. أنا مش عايز حد يقرا لي تاني. أنا عارف أقرا. يا شباب أنا عارف أقرا. أنا بسألكم أم تيجي تقرا أنت فهمت إيه؟ أم يجي يقول لي in May they're at their worst. يعني أوحش تعرفش. وقت. م? أوحش وقت يعني. أوحش وقت وبيديني examples هنا ليه ده بيبقى أوحش وقت. وبعد كده بنيجي نكمل قراية. On the other hand فاكرين احنا قلنا ايه اما نيجي نقرا لازم نلقط الترانزيشنز والكونجنكشنز دولت. ده بيورينا shift في الافكار بيورينا في افكار مهمه. So here September is the month in which the Himalayas attain perfection or something approaching it. The eye is refreshed by bright emerald garment. The foliage is green, waterfalls, cascades, mighty torrents. Himachal has been converted into fairyland by the monsoon rains. So بيقول لي ايه يا محمد في الجزء الثاني بعد ما يقول لي on the other hand معناها but او معناها عكس بيقول لي ايه بقى هو سبتمبر best time للهيمالايز. احسن وقت جميل صح. So عايزاك تشوفوا ازاي الاوثر بيبدأ الباراجراف وبيقول the Himalayas حاجة زي دكتور جاكل and مستر هايد. وعشان تعرفوا ده حاجة اللي علاقة بالثقافة الإنجليزية. دكتور جاكل دكتور محترم. مستر هايد الناحية التانية واحد سيء right واحد قليل الأدب. So it's a story مشهورة في ال English world right Dr. Jekyll and Mr. Hyde. So بيقول لنا Himalayas is like Dr. Jekyll and Mr. Hyde right it has good things it has bad things. وشايفين ازاي في simple sentences in May they are at their worst. September is the month for perfection. You see these ideas وشايفين ازاي بعديها بيديني support ideas دولت. It's called هنا في الباراجراف topic sentence. بعد كده بالأخضر ده it's called a major detail right. بعدين بيديني تفاصيل. بعدين هنا September is the month for perfection. This is major detail number 2. So when you're reading these are things أنا بقفشها
as I work. And then finally, let's read the end, right? A conclusion will repeat the main idea. A remarkable feature of the Himalayas is the abruptness with which they rise from the plains in most places. In some parts, there are low foothills, but speaking generally, the mountains that rise from the plain attain a height of 4 or 5,000 feet. Okay, nothing too big here. So إذا شايفين هنا الأصفر ده الحاجات المهمة as I read أنا بلقطها. As I read, I recognize them. I see them. تمام؟ So أنا بقرأ كل حاجة ولكن أنا بركزش على كل حاجة. After I'm done reading, passage number 1 بياخد في حدود دقيقتين 3 I go into the text. Right? ولو انتوا تكتبوا في كتاب الامتحان these are the things you underline. اما اجي اقرا مش underline كل حاجه. انا بشوف طلبه خصوصا اللي بيجوا من ثانوي عامه right او جايين من national بيقروا they underline everything they underline everything they underline everything. That's terrible. You underline the key points. وانتوا شايفين دلوقتي بالاصفر دولت ايه؟ شايفين ايه؟ دولت الكي points. دولت الايه؟ الكي points. Okay? So now let's go to the actual questions, right? وعندنا من البداية هنا we have evidence. Let me do this right here. Passage 1. Let me do it right here. Paste. All right. Right there. So now هنا بيسألنا على إيه؟ بيسألنا على tone. Look at the question. The tone of author in passage 1 is one of Mrs. Jannah Muhammad. يا عم جنى بقى نعم يا مستر. عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. رجعتي من المدرسة الساعة كام؟ النهارده ما كانش عندي مدرسة. Cool. Did you have lunch? Yes. جميل جميل. Thumbs up. Okay, so the tone. يعني إيه tone؟ اللهجة. تعرفي؟ يعني إيه tone؟ لهجة close. Attitude. Right? How does the author feel? So بنتكلم عن tone ده يرجع لإحساس الauthor. So I want you guys to recognize هنا في السؤال زي ده أنا ببص على الكلام اللي هو بيستخدمها عشان أجاوب صح. Let me actually make this bigger to 14 until 32. This is it. All right. So Mrs. Jannah, أما أجي أشوف سؤال زي ده أحله إزاي؟ ممكن تقولي لي خطوات؟ بنقرا الباسج الأول. قرينا الباسج صح؟ مهم. أوكي. إيه الخطوة اللي بعد كده؟ في أول سؤال بنشوف معنى الكلمات. We could do that, right? ممكن أشوف هنا وأشوف إيه هو عاجبني وإيه هو مش عاجبني, right? So let's do this. Answer A, mild interest and openness. What do you think, يا جنى? No. ليه؟ عشان هو ما كانش مهتم. هو مش مهتم. Okay. If you think so. Awe and subjectivity. يعني awe. I don't know. Question mark, صح؟ يعني إيه subjectivity? يعني نفسه. Yeah, الopinion بتاعته صح؟ رأيه. Okay. Disdain and judgment. يعني إيه؟ judgment يعني حكم. حكم. Negative word, by the way. هو بيحكم. حكم. It's actually a very negative word. What about disdain? I don't know. Question mark. Scientific objectivity. I يعني don't know. don't know also. Correct? مهم. I don't need to know every word. So هنا نحط question mark, right? Question mark. So إيه هما الإجابتين اللي هنركز عليهم دلوقتي؟
I think A تنفع. ممكن A. Well, hold on 1 second. ممكن A عشان في كلمة احنا فاهمينها right or B أنا آسف. ممكن C في كلمة احنا فاهمينها وانت قلتي ممكن A. يعني ايه mild interest؟ يعني اهتمام بس على الخفيف right. And what about openness؟ I don't know. Okay. تمام and then question mark. انا ليه بعمل كده معاكم؟ في الامتحان مش هتعرفوا كل الكلام صح؟ لازم نتصرف. فبنعمل ايه؟ بنركز على الكلام اللي احنا فاهمينها. دلوقتي عجبني 3 اجابات صح يا مسز جانا؟ Yes. الخطوه اللي بعد كده بنشوف هما equal ايه للسؤال اللي بعده. بنشوف بقى اذا كان في support للكلام الموجود هنا. لما اجي ادور في الايفيدنس انا بدور يا اما على mild interest على subjectivity على judgment. دلوقتي انا عايزاكم تركزوا على number 23 حاليا. انا عايزاكم تشوفوا الاجابات في number 23. هنا بيقول لي 14 until 16 اهو 14 until 16 for example ده بالاخضر صح. هنا هيقول لي 21 until 22 مكتوبة هنا 21 22 بالاصفر صح. 22 until 28 بالاخضر. 22 until 28 all of this في إجابة C right. And then finally 28 until 32. So I want you guys this could be a weird color. I want you now to check which evidences ينفعوا. ابعتوا لي في الشات which evidences ممكن يبقى 1 ممكن يبقى 2 ممكن يبقى 3 حسب بقى مش كلهم زي بعض right. Which evidence do you think is the best حاليا وممكن في اكتر من اجابه. ابعتوا لي في الشات. Take your time. عايزين correct answers. مستر نعم. هو مش المفروض ان احنا بنجيب 22 وبعدين بنجيب 23 عشان وانت نقدر تجيب 22 ازاي؟ فين السبورت؟ اوكي. عشان انت نادر جدا هتجيب الاجابه صح من اولها. You have Yes. your choices. You understand? Yes. So مش دايما هقدر ان اركز على اجابه واحده. ساعات بيبقى في اجابتين 3. في الكيس بتاعتنا عشان الفوكابيولاري عامل ليميت دولت 3 answers بالازرق دولت اللي اقدر اركز عليهم دلوقتي. Yes. So when I'm looking in the evidence I'm looking for something يا اما mild interest, subjectivity or judgment. Okay مش كل الاسئله. ابعتوا لي للكو-هوست please. Okay. ابعتوا لي للكو-هوست please Mr. مروان. واحنا قلنا مش شرط يبقى إجابة واحدة صح؟ ممكن يبقى في إجابتين ممكن في 3 في الأفيدنس فقط. You did an excellent job on this passage by the way Mr. Marwan. All right. Okay Marwan. You made a 10 out of 11. يوسف. Again مش لازم يبقى في إجابة واحدة يا شباب. ممكن أقول في 2 evidence عجبني في 3 في 4 صح. مش شرط
يبقى في واحدة. حجي وعليكم السلام. اوكي محمد جنة. اوكي محمد good. So ما يجي تعمل مع ال evidence questions دول. اوكي يوسف. So ما يجي تعمل مع ال evidence questions دول. جنة مستني لك. Again مش لازم identify one answer، ده اللي في دماغكم وده غلط. لما يجي تعمل مع ال evidence ممكن يبقى فيه أكتر من إجابة and it's okay عشان it's evidence. Okay okay let's deal with this. أول حاجة في حد بعت لي إجابة B right 21 until 22. There are some who quote the Indian sage only to mock him. هل إحنا بنتكلم عن هنا بيقول لي they mock the poem. I mean, does that show us the tone? No. It doesn't show us how the author feels. Okay? How the author feels. Look at answer C بقى. معلش طلبة كتير قالوا لي answer C. أما أجي أقرأ ال evidence, I make a small summary, right? From 22 until 28. Such assert that the beauties of the Himalayas have been greatly exaggerated, that as regards grandeur, their scenery compares unfavorably with that of the Andes, while their beauty is surpassed by that of the Alps. So قرأنا إجابة C. So عندي سؤال ليك يا يوسف. make أشوف إجابة C. Is ما فيهاش that تون. لا اما حضرتك قريتها حسيت ان لا. ليه حسيت هي لا؟ عشان كمان حضرتك قلت ان المفروض بنتكلم على هو بيقول زي الرأي بتاعه، فمش هتيجي دي، هي هتيجي دي أظن. اوكي سو إجابة C مش رأيه صح؟ يس مش رأيه، مش رأيه. وملهاش دعوة بالتون بتاعه فغلط. ملاش دعوة بالتون بتاعه بالظبط. So طبعا when we recheck it, no, it's not the author's tone. هنا في إجابة C. It's other people's tone. عشان يس بيقول there are some بعدين في الجملة بعدها بيقول لي such such. effort. عشان Yes كده بيقول ناس تانية. قلت لي إجابة D. صح يا مستر يوسف؟ عجبك إجابة D؟ yes because he's talking about himself. He said but I find. Okay good. But I find شايفين إزاي الإجابة برضو بتاعتنا ليها conjunction. الconjunction Yes دي مهمة. Right? Shows us a contrast. I find it difficult to imagine anything finer than their scenery. So أنا عايز أسألك سؤال يا يوسف. yes إيه التون بتاع الأوثر هنا؟ أول حاجة أنا بفكر إزاي بيقول لي إيه في اللاينز دولت من 28 until 32 بيقول لنا إيه؟ like ان هو he opposes them, Okay. So بيقول رأيه إيه على الهيمالايز؟ How does he feel about the Himalayas? that it's finer than the other sceneries like the Andes and other things. Okay cool. جميل. صح. So في evidence واحدة عجبنا إجابة دي. Right. وفي إجابة دي أنا بفكر إزاي يا جنى؟ أول حاجة بفكر فيها what بيقول لي إيه؟ هو بيقول لي the Himalayas أحسن من أي حاجة تانية شفتها. بعدين بفكر في التون. So لو سألتك يا جنى من غير إجابات right من غير نشوف الإجابات اللي فوق هنا، أنا مش عايز إجابة دلوقتي، لازم نبروسس الأول. So سؤالي جنى إيه التون بتاعته في إجابة دي؟ How would you describe his tone? I don't know بصراحة. You wouldn't. Okay. الكلام اللي هو بيستخدمها هنا. Would you say is it positive or negative? negative. Negative. يا سلام. بس يا جنى هو بيقول لي أنا مش شفتش أي حاجة أحسن من الهيمالاياز. Right? I find it difficult to imagine. أنا مش متخيل في حاجة أحسن
من الهيمالاياز. right? Yes يا محمد. صح؟ So again, يا جنى هتقولي positive or negative tone؟ لا positive. نقول it's positive right؟ صح؟ And the next question أسألك يا جنى، ليه تفتكري عنده positive tone؟ عشان هي حاجة عجباه. حاجة عجباه. right? So let's go back to the answers. أنا عايزاكم تشوفوا الإجابات بتاعتنا بقى. اتفضل يوسف، عندك سؤال؟ لا I think it's Okay. about استنى judgment. ما تقولش استنى Okay. بس. Okay. Okay. So now we look at answer A, B, C. إجابة D طبعا ما اقدرش اركز عليها دلوقتي عشان ما اعرفش معناها ايه. right? mild interest and openness on subjectivity disdain and judgment. ابعتوا لي الإجابة في الشات لنمبر 22. ابعتوا لي الإجابة في الشات for number 22. يوسف مستحيل. مروان very good. جانا very good. إجابة مرة واحدة يا أستاذ يوسف. مستني لك يا محمد عماد. good. محمد عماد. عم محمد يس. ليه قلت لي إجابة بي؟ هو السبجكتيف ده هو بيقول قصدها معناها الأوبينيون. أوكي، إيش عرفك بيقول opinion؟ عشان هنا بيقول but I find it يبقى I difficult to find imagine. أيوه. subjective. good. وطيب what does that mean؟ مش عارف. amazed. مم. He is amazed. right. Is he amazed؟ He is. يعني مش يعني ده وش مش ده متعرف. كده أشعار. ده كده أشعار. So mild interest is too weak. right? And openness, again, that's not supported. Disdain يا يوسف يا جنى معناها hate، حاجة بيكرهها وبيحكم لا. هو scientific objectivity no، عشان هو كتب أشعار وبيقول عن the beauty of something. لما تيجي تكلمه عن جمال حاجة it's subjective not objective. عشان beauty زي ما بيقولوا is in the eye of the beholder. Okay. So that was question number 22 or 23, right? قلنا إجابة B, قلنا إجابة D, I think. Let's go to the next questions. Well, look حاجة تانية. منحل برضو 30 و 31. سؤال evidence, right? بستني على passage 2. So بس هنركز دلوقتي على passage number 1. So let's continue. The author of passage 1 most likely uses a saying from Sanskrit poet 2. So أنا عندي السؤال هسأل مروان. أيوه. السؤال ده بيسألني على إيه يا مروان؟ سؤال غريب ال... صح؟ أيوه البيربس بتاع هايل. ancient البيربس Sanskrit. بتاعت الانفورميشن. The information. purpose. Purpose معناها ليه كتب الانفورميشن ده؟ Why is this information here؟ إيه لازمته في التكست؟ إيه لازمته في الباراجراف؟ ما اجي افكر ليه، اول حاجه انا بعملها بفكر في الوات، بعد كده بفكر في الواي. بيقول لي ايه بعد كده ليه بيقولها لي. الاجابه مرتبطه بالمين idea of the text. ثانيه واحده.
Okay. So now we're thinking about why was this information written? So بيسألني على ده. يعني بقى أعمل right? يعني بقى هنا. So it's asking about this poem. يسألنا على الpoem ده. Right? So let's check out this poem. Again, the author most likely uses this saying from an ancient Sanskrit poet too, right? So why did we use this poem? يعني نرجع نقراها تاني. So لما يجي عندكم أسئلة ارجعوا تاني للتكست. Recheck the text. Read the text again. There's a saying of an ancient Sanskrit poet which being translated into English runs in 100 ages of the gods, I cannot tell you of the glories of Himachal. This is every writer on things a Himalayan contrives to drag into his composition. Some begin with a quotation, while others reserve it for last, and make it do duty for the epigram, which stylists assure us should terminate every essay. So أول حاجة أسألك يا مروان، أيوه. البوم ده معناها إيه؟ What does it say? It speak about the beauty of the Himalayas. The beauty of the Himalayas, how beautiful, right, the Himalayas are. How beautiful the Himalayas are. So it's really important نفهم الوات مع أسئلة البurpose بعد كده نفهم الواي. احنا عارفين ده السؤال purpose عشان to. اما عندكم to في الآخر ده كده بيسألنا ليه كتبنا الانفورميشن ده. So now I check my answers. ودايما الإجابة هيبدأ بالverb. دايما الإجابة هيبدأ بالverb. So here, outline the Himalayas' beauty. Draw attention to the author's erudite nature. Enlighten the reader on little-known literature. Emphasize how the Himalayas are perceived from a certain perspective. ابعتوا لي الإجابة في الشات. Take 2 minutes. Take your time. استعجلوش. Okay, Mr. Marwan. Muhammad, good. When you take the step of what هتفهموا why. بس من غير الخطوة بتاعت what ديت هنقع في مشكلة. جنة. يوسف. جنة, very good. Very direct question على فكرة. صح؟ مستني يا عم يوسف. Uncle يوسف. It's important برضو أما نيجي نحل لو قلت إجابة ده كده أنا بقول التلاتة تانيين غلط. أوكي؟ لو أنا قلت إجابة معينة لو قلنا A B C or D ده كده أنا بقول باقي الإجابات غلط. Okay? So let's look at answer A. Marwan, back to you. قلت لي A. ليه؟ بس لما فهمت الوات اللي هي بيكتب كتب الكود دي عشان beauty of the Himalayas. Okay. عرفت هو ليه كتب. واضح صح؟ ليه ما قلتليش B؟ هي ملهاش دعوة author's nature. Okay, erudite nature يعني كده معناها راجل متعلم. This word EST loves that's someone who is educated. It means someone who is educated, right? Well, ده ملهاش علاقة بالtext. The main idea about the beauty of the Himalayas. So clearly الإجابة بتاعتنا برضو لازم تبقى مرتبطة بالmain idea. What about answer C? برضه ملهاش دعوة. ملهاش دعوة. ليه؟ هو بيقول لي البوم عشان يفهمني في literature بيكلمني عن الهيمالايز؟ لا، هو بيقول لي البوم ده عشان يوضح لي أكتر how beautiful the Himalayas are. وإجابة دي
هو عشان كانت A better. Okay, D is wrong عشان لو قلت A that means الباقي 100% في سبب غلط, right? How the Himalayas are perceived from a certain perspective. الauthor مش بيوضح لي أهني perspective. هو بيكلمني بشكل عام. The Himalayas are beautiful بس. Well, main idea of the text, the Himalayas are beautiful, right? Very good job there. Let's go to the next question. Question number 25. Now look again. Let's say number 24, right? When the author mentions Dr. Jekyll and Mr. Hyde, he most likely expects the readers to. Now again, شايفين ازاي هنا it ends with a purpose, to, purpose, to, purpose. ليه كتبني عن Dr. Jekyll and Mr. Hyde. بس في twist. He expects what from the reader. ده حاجة مهمة. So لما أجي أكتب أي text، لما أجي أكتب قصة، لما أجي أكتب بحث، في حد في دماغي بكتبها له. For example, the audience. When you write information, إحنا بنكتب لaudience معينة. For example, أنا كاتب قصة أطفال. مين الأودينس بتاعتي؟ أطفال. عشان كده مش هستخدم كلام وحش، مش هستخدم كلام تقيل، مش هستخدم complex ideas. So this goes back to audience. And EST loves asking about the audience. يعني أرجع للتكست. Let me bust out the picture right here عشان نشوفهم جنب بعض صح؟ So text right here. And then what does he expect from the reader? So السؤال ده غريب شوية عليكم عشان أكيد طبعا ما شفتش سؤال زي ده, right? What does he expect from the reader? So هنا بيقول إيه? Right. The Himalayas are a kind of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. سؤال أما أجي أقرأ الباراجراف خليني أرجع ليوسف نجار. Yes. So قرأنا أول جملة صح؟ Yes. هل هو أو هل الأوثر بيقول لي مين هو دكتور جاكل ومستر No. هايد؟ No. Okay. فلو أنا قلت لك يا أستاذ يوسف I like the Ferrari. I don't know, F18, whatever it's called, right? أما أجي أقول لك كده أنا مش بقول لك تفاصيل العربية، أنا مش بقول لك العجل مقاسه إيه، أنا مش بقول لك الفيتشرز بتاع العربية. ليه؟ Because you just told me the name of the car you like. Not Do the you know a feature. Ferrari? Yes. And because you know a Ferrari, هل كده أنا محتاج أقول لك إيه هو فيراري؟ No. No. ده أنا عايز أوصلها لكم. أما أيوة الأوثر عشان يجي هي يقول for لي them they know what's Jekyll and Mr. Hyde. yeah, مش Hyde. hide. Hyde. أما أجي أقول لكم كلمة أو phrase جديد أو غريبة ومش بقول معناها إيه أو مش بقول الكلام ده جاي منين، ده كده معناها يا شباب I expect you to know this information. I expect you to know the information. يعني إيه؟ أما طالب يجي لي في كورس الحل وبقول له ده موجود على الامتحان ال EST بس طبعا مش هقول له يعني ايه EST، مش هقول له تفاصيل الامتحان عشان انا خلاص عندي expectation الطالب ده جاي عارف يعني ايه EST. او مثلا اقول لكم يا جماعه ده مش موجود في الاكت، مش بقول لكم يعني ايه اكت، مش بقول لكم تفاصيل الامتحان عشان I expect you خلاص you already know. So الauthor هنا بيقول لنا directly كده دكتور جاكل مستر هايد، ما يقوليش مين هما وجايين منين ولا اي حاجه. كده معناها ايه؟ He expects you to know.
أنا عايزاكم تشوفوا إجابة A B C و D. check your answers. لو عجبكم إجابة don't choose it. check all of them الأول وتعملوا elimination. بعد كده ابعتوا لي الإجابة. ابعتوا لي دلوقتي. Take your time. Easy for you, Marwan, صح? You did a very good job on this test, by the way. I need one answer, Mr. Yusuf. Yes, Mr. Yusuf. Jana Muhammad, very good job. Muhammad Ahmed. Unmute. أنا بحاول أبعت على الشات، مش عارف مش راضي يبعت. أنا شفت إجابتك عشان تبعت لي على الهوست. ابعتها للكو هوست. اه. أنا تبعتها دلوقتي. قلت لي إجابة دي صح؟ مم. إجابة دي معناها إيه؟ هو بيشوف هما familiar بيهم ولا لأ، التو names هو حاططهم، Okay, so it's to test. يعني إيه to test؟ يختبرهم. يختبرهم. هو ليه لا أعطي يختبرني لو أنا عارف مين هو دكتور جاكل ومستر هايد؟ التكست بيتكلم عن إيه؟ ال الهيمالايز والوزر اللي فيه. الهيمالايز والweather اللي فيه. طيب. cameras. Hello camera. I'm right here. Right here. So ليه بيختبرني على characters في القصة؟ Is it logical? لا. لا, it's not really logical. هو بيتكلم عن الجبل وبيتكلم عن الهيمالايز and the beauty of the Himalayas. طبعا مش هيختبرني أنا عارف مين هم الكاركترز دولت. That doesn't make any logic في السنس هنا. So what about the other answers? مم. إيه رأيك في إيه؟ لا. ليه؟ Key characters in order to understand مش يعني. مش عاجبك ها؟ لا. Answers A. أنت ماشي بالإحساس. He expects you. He expects the reader. الexpectation بتاعت الauthor اللي كتب الباسج ده. He expects the reader يفهم مين هو Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Right? ليه بقى؟ عشان نفهم analogy. يعني analogy. يعني إيه؟ analogy. analogy لما يجي أقارن حاجة بحاجة. analogy معناها أقارن حاجة بحاجة تانية. So بيقارن الهيمالاياز مع Dr. Jekyll and Mr. Hyde. واحنا قلنا في التكست الأوثر بيقول الهيمالاياز ليها حاجات كويسة وليها حاجات وحشة. شبه دكتور جاكل كان كويس ومستر هايد وحش. You see that? So here he's telling us he expects us to recognize key literary characters to understand an analogy. Let's continue. Let's go to the next question. Question number 26. All of the following are mentioned about the Himalayas except. So this is an annoying question. ده السؤال اللي بكرهه جدا.
right. ولا مرة أنا شفت سؤال زي ده وانبسطت، صح؟ السؤال اللي بقول طلابي نسيبها للآخر، اوكي؟ عشان بيسكي بيسألنا إيه اللي مش موجودة في التكست. أنا عايزك تشوفوا الإجابات، يبقى وروني إذا كان تعرفوا تحلوها ولا لأ. ابعتوا لي في الشات. ومعاكم الباسج، ممكن تراجعوا على الباسج، معاكم البي دي اف ممكن تراجعوا عليها. اوكي مروان. اوكي جنى. محمد عماد. يوسف نجار. منطولوش، احنا كده بنطول، صح. Let's check out answer A. The Himalayas are a mountain range. ده موجودة. Right. ده مش هراجع عليها أساسا. A poet has written about its beauty. ده برضو موجودة، كان موجودة هنا about the poem. The Himalayas can be both arid and fertile. وده موجودة فين؟ موجودة هنا في الباراجراف اللي جنبينا. It can be arid or it can be green and luxuriant. ده كده معناه fertile. Lots of grass, lots of trees. The Himalayas, the mountains mostly consist of low foothills. ده مش موجودة عشان it says something about foothills. In some parts, there are low foothills. In some parts, there are low foothills. مش mostly. So الإجابة بتاعتنا إجابة دي. محمد عماد إجابة بي موجودة هنا. احنا اتكلمنا عن إجابة بي واتكلمنا عن القوة الموجودة في إجابة بي، صح؟ So that won't work. Let's go to the next question, number 27. As used in line 19, terminate most nearly means. Let me go to line number 19. So بيسألنا على كلمة terminate, right? It's asking us about the word terminate. What does it most nearly mean? اعملوا حسابكم على context. ويعني نعمل حسابنا على context؟ معناها أشوف معناها إيه في ال meaning of the paragraph, right? So بيسألنا على كلمة terminate right here. We want to see what it means in the text. So أول حاجة نفكر فيها what
will terminate? That's my first question. What are we talking about? What is terminating? And then I think of the word. Okay. ابعتوا لي في chat. Good job, Mr. Yusuf. Good job, Marwan. Good job, Jannah. Anybody else? بنتكلم عن ايه جنة؟ What will terminate? الأول حاجة, what are we talking about? جنة. Himalaya. بنتكلم عن ايه؟ Himalaya. احنا بنتكلم عن ايه؟ What will terminate? عارفه ولا لا؟ Mountain. A poem should terminate every essay. صح? So we're ending the essay with poem. Good job, everyone there. Muhammad Ahmed. فينك? All right. So these were passage 1. صح؟ قلنا هنا and done. Now we go to passage number 2. Right? شايفين اهو الquestions دولت. أعتقد هنا في passage number 2 we don't have too many questions. شايفين ازاي هنا the main idea of passage 2 هنا بيقارن number 1 مع number 2. هسيبها ده للآخر. passage 2 اهو. So هنحل number 28 هنحل number 30 number 31 ده سؤال evidence and then number 32. So number 29 ده السؤال الوحيد هنسيبها للآخر بعد ما نخلص passage number 2. فاكرين احنا بنقرا ازاي؟ فاكرين ولا لا؟ ايوه طبعا احنا فاكرين. بنقرا ازاي؟ بنركز على المين ideas. لو في conjunction لو في transition ده في حاجة information مهمة. مش لازم اركز على كل الانفورميشن الموجودة. انا بقرا كل حاجة ولكن بركزش على كل حاجة. Let's begin. There are countries with less fertile soil and a worse climate than ours, yet richer in bird life. من أولها هنا, and nevertheless. Make these highlights a bit smaller. Nevertheless, England is not poor. شايف ازاي بيدينا a very direct sentence وهنا في البداية برضو very direct sentence. The species are not few in number and some are abundant. Unfortunately, many of the finer kinds have been too much sought after, persecuted first for their beauty, then for their rarity. Until now, we are threatened with their total destruction. As these kinds become unobtainable, those which stand next in the order of beauty and rarity are persecuted in their turn, and in a country as densely populated as ours, where birds cannot hide themselves from human eyes, such persecution must eventually cause their extinction. شايفين ازاي بيقول نفس الفكرة once, twice, thrice. بيقول نفس الفكرة. شايفين ازاي الانفورميشن مهمة. This is what I highlight. وشايفين ازاي برضو as I read I recognize this.
كل حاجة اللي ملهاش highlight يا إما extra detail, extra adjectives أو dependent ideas. So بيقول people hunt birds for beauty and for rarity عشان قليلين. بس ده بيطلع نتيجة extinction. صح؟ Look at this sentence. Meanwhile, the bird population does not decrease. Another major detail. فاكرين اتكلمنا عن major detail. ده major detail. إيش عرفني the major detail? It's a simple sentence. مفيش يرغي كتير. صح? Every place in nature, like every property in chancery, has more. Let me continue down here. Than one claimant to it. Sometimes the claimants are many, and so long as disputes last, all live out of the estate. For there are always two or more species subsisting on the same kind of food, possessing similar habits, and frequenting the same localities. It is consequently impossible for man to exterminate any one species without indirectly benefiting some other species. So هنا بيقول لي بقى, right? There are claimants. يعني claimants. Birds compete مع birds. وده طبيعي صح؟ لو في حيوانات كتير في مكان واحدة هما دايما بيتنافسوا بعض عشان أكل عشان شرب عشان whatever. وبيقول basically عشان البيردز كلهم يموتوا is impossible. عشان لو البني آدم بيقتل واحد في واحد تاني ليه مصلحة. Less competition. Which tracks him in less degree or not all. This is unfortunate, for as the bright kinds, or those we esteem most, diminish in numbers, the less interesting kinds multiply, and we lose much of the pleasure which bird life is fitted to give us. So هنا بيقول برضو احنا بنقتل ال beautiful ones فيها خسارة فيها negative impact, right? وهو negative impact. We kill the beautiful birds واللي بيزيد هما ال ugly birds, right? The less interesting kinds. When we visit woods or other places to which birds chiefly resort in districts uninhabited by man, or where he pays little or no attention to the feathered creatures, the variety of the bird life encountered affords a new and peculiar delight. There is constant succession of new forms and new voices. In a single day, as many species may be met with as one would find in England by searching diligently for a whole year. So this is another important idea. هو بيقول الأماكن اللي ما فيهاش بني آدم بنشوف بقى أنواع birds كتير, beautiful birds أكتر من اللي نقدر نشوفها in England. When you're reading, أنا عايزاكم تدربوا على كده. شايفين إزاي أما نيجي نقرأ بنركز على أقل من 50% من الباسج. شايفين الأزرق؟ That's less than 50% of the passage. دولت important ideas والmajor details عشان أقدر أحل صح. So let's go to the questions. Let's go to question number 28. هنا في question number 28 بيسألني على إيه؟ بيسألني على المين idea. فده يرجع للtopic plus focus. اللي عايزاكم تعملوها شوفوا الإجابات اعملوا elimination على الإجابات اللي ملهاش دعوة بالtopic وملهاش دعوة بالfocus. لو فاضلكم إجابتين ابعتوا لي. لو فاضلكم إجابة واحدة برضو ابعتوا لي. Take a minute.
Very good job, Mrs. Jenna. Marwan, good. Yusuf? Okay. ليه بتقولي إجابة B يوسف؟ Unmute. الصراحة حسيتها كده يعني بس. إحساس مش هينفع. I know. عشان كده ما Okay. كنتش قاعد. طيب ليه قلت لي A غلط أو C أو D؟ أنا شايف إن هي it's B or C. I don't think anything. He's convincing the reader that despite England's bad climate, rare birds still live there. It's not about climate. Yes, كان so بيتكلم عن إيه؟ كان بيتكلم عن extinction وكان بيتكلم عن hunting وبيتكلم عن فايدة الاكستنكشن وفايدة الهunting و all that stuff, right? yes. وبيقول ازاي if we hunt one then there's another one and which is good وبرضه في نفس الوقت which is bad. صح. So we're not gonna say B or C. Persuade the reader of the existence of rare species that persist year round. هو مش عايز يقنعني في rare species. هو بيقنعني in hunting ruins the rare species. Answer A. Discuss the presence of rare birds in England and the reason for the diminishing numbers. Okay. Why are they diminishing? Because of The hunting, hunting. yes, okay. Because of their beauty. So Yes. let's go. One last question, number 31. We're not going to have enough time to do 32. Excuse me, the evidence. Fitted most nearly means. Let me go to the text. There you go. It's the last question today. Fitted most nearly means. Remember, what are we talking about? Easy one صح؟ What about the rest of you? فكروا في الconversation. هو بيقول لي these birds are fitted to give me something. صح؟ So ما يجي يقول you're fitted for something.
you're fitted for this job, you're fitted for this service, then what are we talking about? So, provided to give us? Well, no, عشان بنتكلم عن حاجة طبيعي, natural, qualified. Their beauty qualifies them to give us pleasure. All right, beautiful people. We're done for today. Back to our normal schedule. Homework ينزل الصبح. Do you have any questions? All right. Don't learn anything. It's just him out. Bye.